Me mamunyina akwa babio ya senhia. Dedi kan me da munyina se mo a ma subscribe to this channel. Na monye gidie wo de mi ye ni. Na mbuso ahye me kwan me da mase ankasa me ni so bebre de moye. Na won so a wo hwe me na subscribe bo mo de subscribe. Subscription dey free o. Untia. So wa na de me no ba be simple. Simple na no de free mo nye o fa ka me bi. Eye suya spice homemade. Na de kan no. One home me peanut butter we say eno enank ye de suya spice eye kuli uhia kuli na de aye suya spice eye we say ya eno so waye eno so nyame adwa me de video baba but me try we na ya na eche mama nti de me ne wo ba be che eye the easiest way me ye me de nti nyame adwa me de send ye kuli eye peanut butter paste eno so me de bebo Ena me sign wo peanut flour enso de ho eno ye wo a upaduane no ya upe suya spice na mo no process e bia na me no ba me kom no enye ne upe eno so nyame adoma me de no so bebro until I want you to stay tuned na yemfa ye suya spice enhihye so se wani bejo ye to aso until na ne me wo ha eye nkate so aho we 400 grams me ye kakwe bi acho until me de ahye oven I roast to 150 degrees brown. To say me peanut. It's a procedure. And today me and say me baby na fe achiaso. And say on me cut ya na me and na be wu na so I can so I'm saying I saw me oven and so me there 250. Where they do a simple recipe and cover beer. Me no be go through spices and me ba be use no. But me be say me di kan ye we na sana spices no. And to me any na me say me use me grinder, I grind it. And I'm there push it oven. Me I dey din come out. They say that's here now I grind here we say me aye. Na so we bie. Because your cockroach soon be on what I oven. A beko yo, me say one to keep up powder crabby, one cassava wadi, until I'm a small portion natural. Would be if you sell grindy, we are a mobile sunny. It say on them in Katia and I me di show oven ni made 150 open the brow say bench me pese emuche so na afi ma be kire o de me ba benti jiwa konwa na de jiwa konwa ko be bia he to aso ti ama wani nko ho say be ya enhye and say de me yen na ni sa shembe 10 minutes wa ho na me di kebab skewer ni bi wa ho ye de asa me di bie ona ehwan e wo fie ha no jayo no abie me say odi aye ni say to ye ni say we no asan de ahyem na afi atuaso enti say me nka tia da so ehyem a emu oche so na answer na me twa me no go through spices a me ba be so hase me han so sem dini na be guso ama say be ya unsu betua enti we say aye me pepper na we aye me hwenti na we ye me magi cubes one na we ye ginger powder na we ye paprika na we aye garlic powder na we say ye fennel ni dey optional paprika ni dey opeso isu normal me quite fine but fennel no it is nkiti ni flavor na sa na it very nice into ni fennel na fankiti na we ye onion granules na we aye me cayenne pepper so ahu nti sa on pe cayenne pepper ni so abetumi isu normal chili powder na nti de me ye nyina ne say ma fa spice grinder so na ma grind we say no ne aka ne dey smooth pepper no any hwentia ko pese ne ma de be ka ho nyina ye smooth ti me grind we ne so ne atia so anti pese ne aye na ni hwa ya hepam pa we de ankatia keke na ohio no hwia no so egu ase
katia on say my bro for 40 minutes when I'm there shame so I'm saying brown fine but and she so na air she no ano na wafa clean kitchen towel so na fe was spreading katia eguso because so person will extract oil kakra na wo mu on say anwa wo but enye bebre ti mi be mia so enti bomodi answer obefa clean tea towel so na fe bomodi answer obeja no na fe waka atosu sei na waka atosu sei upu uroli so na fe wa mia so ti sei na ya me ya no mia so ehye no ano sebe yangwa kakra bi aka wo no ebe den ebe fim don't say anwa no asoku anwa wakani na nse se ma san fa another clean towel na me san hwie egu ntwa anwa kakra na ewo so awo san ya yi nti so awo san ya yi no asan ayi de wo de towel wa ho odin nyina o ade eduru so na ompenta mo dia na wagya to so amade achi na me ya chere untino me try anti shasa ni aye I dry on think katia no meshi egu heyo wa hon ti metawo no second one ni ti se wa nsani I try and say baby I made the mashed gloves because I made me sabe me kono nti me the spices ni na afro we I made medum oven so na me dey ashem be 5 minutes afedu me yin ma be hwie egu for so ama na dry na afi ya chiaso Monty still a warm and ye cold, so na fe o de the spices ni na e be aka na me the spices ne ka ho no afen na what is kibaba nkasa powder ni ye Suya spice papa bio. So Shesenie ye keep up powder ye manage ade nihwam eya me de say me ne wo recipe we da me ye we ni third time mama ye ni so eya kama very very simple and nice recipe. Enti me ani say am nsone so baby won so am nsone so akitu em na kan timi be sone a cho me je asi ho ama na dwokra enti de me ye nyina ne say me sone so aho ama na dwo ya hena we de kopew na recipe say ba do body kayi she kiba pada pa na henya check the vanity aje me dey say me no ache recipe na mama ma close look na she ma sonny we so say be ya obi mama ma close one we me sonny so enso she difference bi an she da ni mo she too is grinder na eye adwo
we are the mason is of a safe name. We mean sonny so. Timiankasa de I mean sonny so. Paname pese obi enti we de kope onkatie we de the cheapest one nkati ametoe no de bo onye de 400 grams na me use na those spices account we be join say air for chain de wakoto show taste ni so ya nice na de me woni say we de si ho no mo ana so say we de show freezer na da be ready we okay baba na bibia no just why the we ya now they found na you say de queen. Enti dia me di ja na dia yetiawa never give up so me here say me create recipe we first one and taste say me second one ko yiba and na die ko yia kasa so enti bibia di si we so bo modern say we be persevere na ya ne san so bi she say dem abo kiba powder say enti bo modern so be subscribe to this channel na like video na snap modern so be share na bibi wo hon so a wo ye ana wo say ne won so ye wo dia minimum ja me comment na ma me I would like to give it a try. I love you. God bless.